Eskermagut, Jason here, and this is a story that I made yesterday with my distance learning students who are in Scotland. As part of our 25-week intensive course through the University of Dundee, we have a conversation session every week. Every week we meet for a good long time and Skype, well, good long time, good amount of time, usually about an hour on Skype. And yesterday we were chatting a bit about, we had been working on travel, and I told a story about my own experience coming back from Thailand, which it was a saga in itself. And then a story spontaneously came up from our conversation session, which was great. We started with a picture and then it just bloomed. So I would love to share this story with you. And it's already written out, so I'm not going to go around the words and use them as much. I'll just tell it to you, okay? Gleva. Let's get started. But first things first, you know me. Fe me, tea. Kuchpa tea gleva maha. Sho kuchpa tea gleva. Kuchpa tea le spisen ne pepeka. All right. Start up here, right? Sho Màiri. Sho Màiri. Agus ha Màiri a Sheena. Sheena shin China ounce of Gaelic. Sheena, China, ha it fashk. Ha Màiri a Sheena. Agus ha Màiri fichit sa hun bliedna agus. Ha Màiri fichit sa hun bliedna agus. Agus ha Màiri a dol a Australia. Sin ceart. Ha Màiri a dol a Australia. Well, Katja vel Màiri. Ha Màiri own an Pórstar. Pórstar, airport. Ha Màiri own an Pórstar. Agus ha an Pórstar own an Duich nan Thai. Duich nan Thai, sin Thailand ounce of Gaelic. Ha Màiri own an Duich nan Thai, ha own an Pórstar. Gleva. Agus. Well, ha an coronavirus own an Asia. Own an Asia. Own an Asia. Han coronavirus own an Asia. Agus ha Màiri own an Asia. Ha Duich nan Thai fashk Sheena. Ha Duich nan Thai agus Cambodia agus Vietnam fashk Sheena. Agus ha coronavirus own an Sheena. Ja. Han coronavirus kunnerstjoch. Ach, ha Màiri ikke Pórstar. Ha Màiri egiri a rol a Australia. Sin ceart. Well, ha Màiri lacher. Ha Màiri lacher agus train. Train. Sin ceart. Ha Màiri lacher agus ha Màiri train. Yeah. Sin ceart. Avari horanada. Horanada avari. Ha coronavirus own agus han coronavirus kunnerstjoch. Horanada. 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 Leva. All right. Ha Màiri a dol a Australia. Hai a dol a Australia plena, right? Ichalan. Agus hai a dol a Melbourne.
Agus as Jason hai a dol gu trai bondai. Trai bondai awn in Australia. Leva maha. Agus hamari ik trai bondai hamari a snav. Hamari a snav. Stol le mari snav. Stol lea snav. Stol lea snav, stolea, surfug, ancient Gaelic word, surfug, agus stolea snav, out savur. Sin ceart. Hamari a snav, out savur. Yeah. Chanel mari a snav, out an ammer snav. Chanel. Agus Gaelic. Hamari a Chekisk na Gaelic. She's teaching Gaelic, as one does on an Australian beach. Hamari a Chekisk na Gaelic. Agus hamari a dol surfig. Agus hamari a snav. Hamari a gianu snav. Sin ceart. Leva. Ach. Hadilietis awn. Hadilietis awn. Dun dun dun. Ha e dramaticoch. Hadilietis awn. Ha siorc mor gial awn sa fwr. Ha siorc mor gial awn. Ha siorc mor gial awn sa fwr ik trai bondai. Ha siorc mor gial Kunnerstjoch. Sin ceart. Ha siorc mor gial Kunnerstjoch. Ever seen Jaws? Ciu. Yeah, sin an dulietas. Ha dulietas awn, ha siorc awn. Siorc mor gial. Agus ha an siorc egiari Màiri icha. Sin ceart. Right. Ha Màiri a snav gu bata. Ha Màiri a dol gu bata. Ach. Ha an siorc egicha a vata. Sin dulietas. Agus hamari a leim out sa fwr. Agus hamari a snav. Hai a snav gu ichalan mara. Ichalan mara. Sho ichalan mara. Ha mari a dol. Gan ichalan... Hai a dol gu ichalan mara. Agus hamari a dol ounce an chichalan mara. Ach, ha an siorc a leim. Ha an siorc a leim. Agus ha an siorc egicha an ichalan mara. Well, hamari a leim out sa fwr. Agus hamari a dol gu elan. Sho elan le cruv palm agus coconuts. Coconuts, another ancient Gaelic word. Coconuts. Leva. So hamari elan. Elan. Hamari elan maha. Agus hamari a feichgin. Helicopter. A helicopter awn. Agus hamari a gra kuchich mi.
Kutchich me! Kutchich me! Ach, ha, an helicopter, a falav. Just goes away. It leaves. Ach, Màiri. Ha Màiri ar Élan. Ha Màiri ar Élan. Agus ha an Siorc Géirí. Màiri Oíche. Oh, sin cearst. Sin cearst. Blasta. Han Siorc is Múnichig. Blasta. Dun 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 dun. Right. Well, ha Màiri lácher. Ha Màiri lácher agus ha Màiri train. Ha Màiri train agus lácher. Agus, well, ha harpoon éiche. Ha harpoon éiche. Sin cearst. Harpoon. Harpoon, maha. Ha harpoon ik Màiri. Time out. A harpoon, like a big spear for fishing. Yeah, the big spear. You know, the travel essentials. Harpoon. Right. Han Siorc mór geall Géirí Màiri Oíche. Seo an Siorc. Ah! Agus ha harpoon éiche. Agus seo an harpoon, seo a bhaillit. Ha máillit ik Màiri cúteach. Va an harpoon, ounce a bhaillit. Zip! Harpoon! Sin cearst. Sin cearst. Léva. Agus. Well, ha Màiri lácher agus train. Sin cearst. Ha Màiri lácher agus train. Agus ha Màiri agus an Siorc a sabbich. Ha a sabbich. Ha Màiri a sabbich le harpoon. Agus ha an Siorc Géirí Màiri Oíche. Yeah, hat a sabbich. Hat a sabbich. Ha Màiri a sabbich ríis. Ríis an Siorc. Léva. Agus ha Màiri a marabhag. Ha Màiri a marabhag an Siorc. Sin cearst. Sin cearst. Yeah, ha Màiri lácher. Ha Màiri train. Agus ha harpoon mór éiche. Ha an harpoon glémhór maha. Agus ha Màiri a marabhag an Siorc. Seo é. Seo an Siorc. Ha an Siorc marabh. An Siorc marabh. Agus ha an scialach. Ha an scialach ounce a paper neach. So newspaper. Yeah. Ha an scialach Màiri a sabbich ríis an Siorc. Ha sin ounce a paper neach. Agus ha Màiri animal. Ha Màiri glé animal. Or ha I lácher agus train agus ha Màiri ma sabbich le harpoon. Sin cearst maha. Gléim. This was a fun one. It was great, and the students came up with the ideas too. So it was definitely a co-created story. Yeah, I was just asking questions. Who's there? What's going on? What happens next? The students were giving out lots of great ideas in Gaelic too. It was great fun. It was great fun. So I hope you enjoyed it. Gleva. I'll see you in another video.